Good morning, students. So, whatever we have seen still now, or the functions of commercial banks, we have seen primary functions, secondary functions. Now, we are moving for electronic banking functions. So, banking வந்து என்னென்ன electronic functions வந்து customers-க்கு provide பண்றாங்க அப்படிங்கிறத we'll going to see. Okay, so the first thing is this reduces cost and time and makes banking service convenient to the customers. அதாவது வந்து இந்த electronic functions perform பண்றது மூலமா என்ன அப்படின்னா cost will be saved and also time will be saved, and also the banking வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த service மூலமா the customers they are providing with the convenient services. Okay, so it is operated through internet. நமக்கே தெரியும் internet that is through internet the payments are being made. So this service is a substitute for, இது எதுக்கு substituteனா நம்ம secondary functionsல பார்த்தோம் இல்லையா, drafts, checks and other paper based transfer of funds. அதாவது funds வந்து நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு transact பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து டிராஃப்ட் செக் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதிலிருந்து நம்ம வந்து தட் இஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக மூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதனால் வந்து காஸ்ட் அண்ட் டைம் வில் பி சேவ்டு. ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஃபார் த எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் functions one by one. Okay. So the first function is NEFT, that is National Electronic Funds Transfer. So this was launched by the RBI in 2005. வந்து RBI launch பண்ண function. Under this electronic funds transfer system, bulk transfer of transactions are settled in batches during specific timings across India. So across India வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து funds, bulk funds, நிறைய funds வந்து transact பண்ண முடியும். So individualsum பண்ணலாம் and also institutions which maintain accounts with the NEFT. இங்க வந்து that is National Electronic Funds Transferல வந்து அவங்க வந்து அது இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருந்தாலும் சரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தே கேன் எனேபிள் பேங்க் பிரான்ச் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் யூசிங் நெஃப்ட். இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமை வந்து அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா தே கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். Transactions do not occur under real-time basis. It is once in every half hour from 8 a.m. லேருந்து 7:30 p.m. வரைக்கும் தான் இந்த banking functions are available, and also 23 settlements are allowed in a day. ஒரு நாளைக்கு 23 transactions, settlements, funds transfer மட்டும்தான் பண்ண முடியும். settlements மட்டும்தான் allowed. So NEFT transfers are not allowed on Sundays and bank holidays. அது நமக்கே தெரியும், பேங்க் ஹாலிடேஸில் வந்துட்டு என்னது பேங்க் வந்து ஹாலிடேஸாக இருந்தது அப்படின்னா பேங்க்குக்கு லீவாக இருந்தால் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டமும் நம்ம வந்து என்னது யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ சண்டேஸ் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள். Both NEFT and RTGS use IFSC, that is Indian Financial System Code வந்து யூஸ் பண்ணணும். 11-digit alphanumeric code to identify a bank branch. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து என்னது 11-digit that is alphanumeric code will be used. IFSC is provided by IDRBT, that is Institute for Development and Research on Banking Technology, ஹைதராபாத்ல இருக்கு. ஸோ இவங்க தான் வந்து is provided by and the code and everything they are providing, that is who means Institute for Development and Research on Banking Technology. Do you understand? So it is situated in Hyderabad. So National Electronic Funds Transfer அப்படிங்கிறதுல வந்து institution, individual, bulk transactions பண்ணலாம் across India, அதாவது outside India. And also என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that is they have to kept an account with it. Okay, and also Sundays will be holidays and bank holidays will also be holidays. Timing பார்த்தோம் அப்படின்னா 8 a.m. to 7:30 p.m. they will be working. Okay, and also for one day they will be allowed only 23 settlements. Clear with this one? Next we'll move on for the next function. Okay, the next function is RTGS, Real-Time Gross Settlement Systems. So it was launched by the RBI in 2013. The transactions are settled on a real-time basis. Gross settlement means the transaction is settled between one bank and another bank without adding any other transaction. ஒரு பேங்க்குக்கும் இன்னொரு பேங்க்குக்கும் settlements நடக்கும், transactions நடக்கும். Do you understand? RTGS facility வந்து பார்த்தோம்னா timing 9 a.m. to 4:30 p.m. on weekdays and up to 2 p.m. to வரைக்கும் எப்போ Saturdaysல. Do you understand? So in one day the RTGS routes about 60,000 transactions worth about, that is rupees 2,700 billion, and covers over 50
52,000 bank branches located in 10,000 cities and towns. So இவங்களது வந்து நம்ம நெஃப்ட் பார்க்குறப்போ இது வந்து இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து it is very extended, isn't it or not? So RTGS transfers or not, இங்கேயும் வந்து it is the functions are not allowed on Sundays and bank holidays. Minimum limit for RTGS transaction வந்து 2 lakhs வரைக்கும் நம்ம வந்து fund transfer பண்ணலாம். So this is real time gross settlement system, அதாவது transactions பண்ணலாம் between one bank and another bank. The thing is இவங்களுடைய டைமிங் 4:30 PM வரைக்கும், 9 AM to 4:30 PM, சாட்டர்டேஸில் 2 PM வரைக்கும். இங்கே டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 day 60,000 transactions are allowed. And also இவங்களுடைய பிரான்ச்சஸ் வந்து அரௌண்ட் 10,000 cities and towns it is situated. இங்கேயும் வந்து பேங்க் ஹாலிடேஸில் the functions are not possible transactions, and also Sundays also it is not possible. இவங்க எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ மினிமம் அமௌண்ட் வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா up to 2 lakhs. Next function is electronic clearing services, ECS. ECS was launched by RBI in 1995. It is an electronic method of fund transfer. இதுவும் ஒரு electronic method of fund transfer. It was launched in 1995. That is, funds can be transferred from one bank to another bank. ECS credit can be used. இது மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா to credit salary, dividend, interest, pension, etc. Okay, and ECS debit is used. Credit இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ECS வந்து மெத்தட் எதுக்குன்னா நம்ம salary pay பண்ணுறாங்க இல்லையா, that is workersக்கு, அதுக்கு, and also pension payment இதுக்கெல்லாம். இதே debit எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா monthly telephone bills, electricity bills, equated monthly EMI எல்லாம் pay பண்ணுறது இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் it will be possible. For this purpose, the account holding individuals, அது இங்கேயும் வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, should fill up certain forms எல்லாம் fill பண்ணணும், and also submit it to the பேங்க்குக்கு அதை சப்மிட் பண்ணி கொடுக்கணும். Okay, ECS transactions between the banks are settled in the current account maintained in the clearing house. So current account வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறவங்க தான் இந்த பேமெண்ட்டுக்கு வந்து that is they are eligible, that is they should have also maintain the clearing house. Clearing house அப்படிங்கிறது என்னென்ன ஃபர்தராக நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so this is ECS. credit payment எதுக்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க, that is for paying credit salaries, pensions, interest இதுக்கெல்லாம். debit payments அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா telephone bills and also payment of electricity bills இதெல்லாம் அதில் வந்து it will be done. Okay, next one is core banking solutions. So core அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா stands for centralized online real time exchange. இந்த centralized server of the bank எல்லா பேங்க்குமே ஒரு centralized server இருக்கும். Okay, all the details of all the accounts of all the branches of the bank are available. ஒரு பேங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் சர்வர் இருக்கும். அந்த சர்வரில் வந்து அவங்களுடைய எல்லா பேங்க்ஸ், ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ எந்தெந்த பிரான்ச்சஸ், அவங்களுடைய எல்லாருடைய அக்கௌண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். A customer can withdraw money through check at any branch of that bank throughout the world. அதாவது ஒரு பேங்க்ல, அந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க எந்த பிரான்ச்சில் வேணாலும் செக் வந்து கொடுத்தா அவங்க they can withdraw the money. Okay, so வேர்ல்டில் எங்கே இருந்தாலும் சிமிலர்லி எனி ஒன் கேன் டெபாசிட், அதே மாதிரி மணி டெபாசிட் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி எந்த பிரான்ச்சில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். என்ட்ரி ஃபார் த transactions is recorded in the centralized server of the bank in real time and can be seen in all the branches of the bank. இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன டிரான்சாக்ஷன், வெதர் இட் இஸ் டெபாசிட் ஒரு வித்ட்ரோவல் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து அந்த சென்ட்ரல் சர்வரில் வந்து என்னது இட் வில் பி அந்த இது வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ எல்லா பிரான்ச்சஸும் வந்து அந்த கஸ்டமரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம். So this facility is called core banking facilities. Okay, this is called as core banking solutions. அதாவது centralized serverல வந்து எல்லா பிரான்ச்சஸில் இருக்கிற எல்லாருடைய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அங்கே மெயின்டைன் ஆகிருக்கும். Do you understand? So next one is internet banking or virtual banking. Internet banking refers to performing banking operations through internet. நமக்கே தெரியும் banking operations இப்போ internet நெட்ல நம்ம என்னெல்லாம் வந்துட்டு banking operations facilitate ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது using computers, mobile phones யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து payments, everything banking activities எல்லாமே perform பண்ணலாம். This can be done by a customer from homeல இருந்தும் பண்ணலாம், ஆஃபீஸில் இருந்தும் பண்ணலாம், at any part of the world. எந்த இதில் இருந்து வேணாலும் நம்ம ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எல்லா பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸும் it is possible, and also it is available 24 hours of 7 days, 24 into 7, that is
24 hours, all the 7 days it is available. Do you understand? That is internet banking or virtual banking. அதாவது through internet நம்ம வந்து that is நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து that is we can avail the banking facilities. Next, mobile banking. Most of the commercial banks have designed computer programs called apps. அப்படின்னு நிறைய maximum of the commercial banks எல்லாத்துக்குமே apps வந்து design பண்ணியிருக்காங்க. So which can be நம்ம வந்து அதை download பண்ணிட்டு smartphonesல with this app in this smartphone அந்த customer வந்துட்டு can operate his account transactions வந்து operate பண்ணலாம். Isn't it or not? அவங்களுடைய ஸ்மார்ட்ஃபோன்ல இருந்து நம்ம யூஸ்வலாகவே that is regular இதில் நம்ம நிறைய apps வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பேங்கிங் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் கேன் ஆப்ரேட் அவங்க அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் அது மூலிமா we can operate. This is service is known as mobile banking. அதாவது எங்கிருந்து வேணாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கையில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒரு வாட் எவர் பேங்கிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எதுவாக இருந்தாலும் we can perform. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷின் ஏடிஎம் அண்ட் சிடிஎம் ஃபெசிலிட்டிஸ். நமக்கே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக் ஏடிஎம் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ a customer can withdraw money anytime anywhere in India from the ATM machine using the ATM card given by his or her bank. நம்ம பேங்க் கொடுத்துருக்கிற ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள எந்த டைமுக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து எனிவேர் இன் இந்தியா we can withdraw the amount. So the machine also shows the balance available in the customer's account. நமக்கு நீங்களே நிறைய பேர் that is your parents and all they will use என்ன அப்படின்னா ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்துட்டு அதில் நம்ம எடுக்கிறப்போ நமக்கு மீதம் என்ன இருக்குது அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் we can check it. Provide statement print of few past transactions என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அதுவும் வந்து we can take a print. Withdrawal of money in other bank ATMs is restricted. அதாவது ஒரு பேங்க்னா அவங்க பேங்க் ஏடிஎம்லேயே தான் நம்ம வந்து என்னது we have to take the that is for example if it is IOB means IOB ATMs தான் வந்து என்னது அமௌண்ட் வந்து we have to withdraw. அதர் ஏடிஎம்ஸில் வந்து ஒரு பேங்க்கோட ஏடிஎம் கார்டு வச்சு இன்னொரு பேங்க்கோட ஏடிஎம்ல வந்து நம்ம வந்து we can't withdraw. அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ சார்ஜ்டு இட் வில் பி சார்ஜ்டு பியாண்ட் த ஸ்பெசிஃபை நம்பர் ஆஃப் யூசேஜ். ஒரு ஸ்பெசிஃபை நம்பருக்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணால் அது சார்ஜஸ் வில் ஆல்சோ பி ப்ரொவைடட். கேஷ் டெபாசிட் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஏடிஎம் ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷின். நெக்ஸ்ட் கேஷ் டெபாசிட் தட் இஸ் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ்ஃபுல் டு த பப்ளிக் ஆஸ் வெல் அஸ் கஸ்டமர்ஸ் டு டெபாசிட் கேஷ் இன் த அக்கௌண்ட் அட் எனி டைம். நம்ம இந்த ஃபெசிலிட்டி மூலிமா அது ஒரு கஸ்டமர் வந்து எந்த டைமில் வேணாலும் கேஷை வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணலாம். சிமிலர்லி தெர் ஆர் செக் டெபாசிட் மிஷின்ஸ் விச் ரிசீவ் செக்ஸ் அட் எனி டைம். இது இல்லாமல் செக் டெபாசிட் மிஷின்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. அதில் வந்து என்னது hot cash இல்லாமல் செக்ஸை கூட வந்து என்னது they can deposit in the account. So this is automatic teller machine ATM and CDM facilities. Okay. So the next one is IMPS, Immediate Payment Service. IMPS was launched by the National Payment Corporations of India in November 2010. IMPS allows funds transferred through mobile phone or internet banking by banking customers and approved non-banking partners. Other banking customers வந்து through this they can transfer fund through their either mobile phone or through internet facilities. Internet banking ல பண்ணிக்கலாம். Its transactions are on real-time basis. The current maximum limit பார்த்தோன்னா 2 lakhs வரைக்கும் they can transfer. It made India a leading country in the world in real-time payments in retail sector. வந்து இந்த ஒரு பேமெண்ட் மூலிமா இந்தியா வந்து ஒரு லீடிங் கண்ட்ரி வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு லீடிங் கண்ட்ரியாக that is கொண்டு போய் விட்டுருக்கு. Okay, that's the thing. IMPS means immediate payment service. Okay, through mobile phone or internet banking. Next, funds transfer through SMS. நமக்கே தெரியும் isn't it or not? That is இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா that is 99# அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து is a number for the funds transfer from any mobile phoneல இருந்து நம்ம வந்து என்னது ஃபண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். It was launched in 2014. Every common man in India can transact banking transactions from any corner of India. எந்த ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் காமன் மேன் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த இதை வந்து பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ரம் எனி கார்னர் ஆஃப் இந்தியாவில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் carry out பண்ணிக்க முடியும். So these are all the what that is electronic banking functions of commercial banks உடைய electronic banking functions. Okay. Next one is debit cards. And another thing is debit cards. நமக்கே தெரியும். That is ATM card is also called debit card. This debit card is more useful in purchase of goods and services anywhere in India if the shop maintains a swiping machine facility. இருந்தது அந்த ஷாப்பில் அப்படின்னா நம்ம டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்? That is we can நம்ம அக்கௌண்ட்டில் that is if we are having enough balance நம்ம வந்து அந்த அப்போதைக்கு கேஷாக பே பண்ணாமல் நம்ம வந்து அதை கார்டை வந்து ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான அமௌண்ட் வந்துட்டு it will be paid to that particular shop. We
Visa card and MasterCard services are offered by Visa Corporation and MasterCard both from USA. So இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா RuPay cards, that is RuPay cards அப்படின்னு இருக்க services were launched in March 2012 by the National Payments Corporation of India. இதில் என்னன்னா இதுவும் வந்து லைக் Visa card, MasterCard மாதிரி தான். இதில் வந்து எல்லா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஓகே இல்லைன்னா இந்தியன் பேங்க்ஸ் இவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் திஸ் சிஸ்டம் இஸ் கார்ட் சர்வீசஸ் இட் இஸ் RuPay கார்ட் சர்வீசஸ். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இதுவும் விசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு மாதிரியே தான் எல்லா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பேங்க் இந்தியன் பேங்க்ஸ் எல்லாருமே தே கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்டில் வந்து அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So this is the debit card. Okay, next one is credit cards. Bank issue credit cards to customers and other eligible persons. Bank வந்து யூஷுவலாகவே அவங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு கிரெடிட் வர்த்தினஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ கிரெடிட் வர்த்தி கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்களுடைய தட் இஸ் கெப்பாசிட்டி பொறுத்து கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. வித் திஸ் கார்டு த ஹோல்டர் கேன் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆன் கிரெடிட் அட் எனி ஷாப் இன் இந்தியா. இந்தியாக்குள்ளே எந்த ஷாப்பில் வேணாலும் உங்கள் கிரெடிட் கேஷ் கொடுக்காம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் த டியூஸ் ஆர் பெய்ட் வித்தின் த ஸ்டிபுலேட்டட் டைம் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜ். அந்த ஸ்டிபுலேட்டட் டைம்குள்ளே அந்த பேங்க்லேருந்து அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து அந்த டியூ பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. The credit limit is fixed by the issuing bank based on the income of the card holder. அதாவது என்ன அப்படின்னா கிரெடிட் லிமிட் எந்த அளவுக்கு அந்த கிரெடிட் கார்டை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பேங்க் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அக்கார்டிங் டு த அந்த பர்சனோட இன்கம் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த பேசிஸில் வந்துட்டு while issuing the credit card itself அவங்க வந்து அந்த லிமிட்டை வந்து அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ரோல் தான் என்னென்னது functions of it is electronic banking, functions of commercial banks. Okay, so next we will move on for the functions of all commercial banks in totality. எல்லா commercial banks உடைய functions ஜென்ரலாக என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். First, all commercial banks put together perform certain functions to the development of the country's economy. நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கானமி டெவலப் பண்ணுறதுக்காக எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுமே வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. First one, more production and economic growth. These banks supply the vitamin money to all the sectors of the economy including manufacturing sector. As a result, all the sectors produce more. So இந்த பேங்கிங் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு மணிக்கு ஒரு இது மாதிரி தட் இஸ் என்ன அப்படின்னா எல்லா செக்டார்ஸ் ஆஃப் த எக்கானமி இன்க்ளூடிங் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கும் மணி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ மணி அப்படிங்கிறது தான் பேசிக் ஃபார் ஆல் த செக்டார்ஸ் டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதனால் வந்து டோட்டலாக என்னது எல்லா செக்டாரும் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் மோர். இஃப் தே ப்ரொடியூஸ் மோர் மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி த எக்கானமி வில் கெட் டெவலப்ட். Next one, capital formation. Banks encourage savings habit among the people and accumulate their small dormant savings. அவங்களுடைய சேவிங்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹேபிட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்கும் வந்துட்டு என்னது there is banks are helping. These funds can be fruitfully channelized for productive purpose of the economy. ஸோ ஒரு சேவிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு that is நம்ம கண்ட்ரியோட சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா it will be very fruitful for the development of our economy. Next one is consortium finance. Thousands of crores required to establish a mega factory is not available from a single source. Banks join together and provide consortium finance in such cases. அதாவது என்ன அப்படின்னா thousands of crores rupees வந்து ஒரே ஒருத்தரே வந்து ஒரு சிங்கிள் சோர்ஸாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெகா ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்ஸ் எல்லாம் they will join together and they will provide the consortium finance. அப்படிங்கிறது என்னன்னா கம்பானியன்ஷிப். ஓகே, அசோசியேஷன் ஆஃப் 2 or more banks வந்து ஒன்றா அசோசியேட் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் க்ரோர் கணக்கில் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு மெகா ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேங்க் மட்டும் என்னது they can't provide. ஸோ 2-3 பேங்க்ஸ் வந்து they will associate together and they will provide the finance, that is consortium finance. Next, service coverage to non-monetized sector. Branches of the banks are opened in rural and village areas so that the non-banking areas are provided banking service. அதாவது எங்கெல்லாம் பேங்கிங் இல்லையோ அந்த non-banking ஏரியாஸ்லையும் ரூரல் ஏரியாஸ்லையும் banks they are providing opening their branches and they are providing their services. Next, balanced regional development. Banks transfer funds from surplus areas and make them available in scarce districts or areas for the formation and operation of business institutions. அதாவது எங்கே வந்து அதிகமாக ஃபண்ட்ஸ் இருக்கோ தட் இஸ் சர்ப்ளஸாக இருக்கோ அது வந்து ஸ்கார்ஸ், எங்கே வந்து கம்மியாக இருக்கோ ஸ்காசிட்டியாக இருக்கோ அங்கே வந்து they will provide it. Even growth of different regions can be achieved through this function. இந்த ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் எங்கெல்லாம் வந்து growth அதிகமாக இல்லையோ அந்த செக்டார்லேயும் வந்து they can grow well. Okay.
Next one is smoothing of trade and commerce. For the efficient functioning of all traders and business institutions in a country, safekeeping of their funds. நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரேடர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கண்ட்ரியில் வந்து அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு பி எஃபிஷியண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸை வந்து சேஃபாக வச்சுருக்கணும், ஃபண்ட்ஸ் ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கணும், பேமெண்ட், கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னது வென்எவர் நீடட் இஸ் வெரி மச் நெசசரி. பேங்க்ஸ் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஒரு ட்ரேட் ப்ராப்பராக நடக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ தட் இஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும்னா த பேங்க்ஸ் தே வில் ஹெல்ப். ஓகே. So the next thing is development of industry, agriculture, MSMEs and SHGS. Banks design methods and instruments of financing each sector differently. ஒவ்வொரு செக்டருக்கும் தனித்தனியாக டிசைன் பண்ணி எப்படியெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை, அதாவது அந்த பேங்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த செக்டரில் எப்படியெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. தே ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸ் ஃபார் யார் யாருக்குன்னா ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ், மீடியம் ட்ரேடர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்குமே தேர் ஹெல்பிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்ஸ் எல்லாம் மைக்ரோ கிரெடிட், அதாவது தட் இஸ் டு SHGS அப்படின்னா எங்க வந்துட்டு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இருப்பாங்களா, சுய உதவி குழு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கும் வந்துட்டு மைக்ரோ கிரெடிட் வந்து they are providing that is small amount of money they are providing. Overdraft to traders, traders overdraft facilities, issue certificate of deposits to finance industries எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து deposit certificates இது எல்லாமே they are providing. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி, அக்ரிகல்ச்சர், அதே மாதிரி that is small, micro and also self help group இந்த மாதிரி எல்லா வகையான இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பேங்க்ஸ் they are rendering services to their best. Implementation of monetary policy. Banks have established customer relationship with all public and business institutions. Good customer relationship, good relationship they are maintaining. ஸோ த்ரூ த நெட்ஒர்க் ஆஃப் அவங்களுடைய பிரான்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது, isn't it or not? ஸோ there is broad guidelines or rules to the government for the monetary sector of a country cannot be applied without such banks-ஓட இது இல்லாமல் monetary policies or government-ஓட policies அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. Encourages export and international trade. Banks open foreign branches or establish correspondent relationship with banks in foreign countries to help exporters. Exporters-க்கு help பண்ணுறதுக்கு branches வந்து they are opening in foreign countries also. Instruments like letters of credit and international factoring services are undertaken to help exporters importers. அதாவது exporters importers அதாவது ட்ரேட் நடக்கிறதுக்கும் வந்து outside the country also they are providing help by opening branches over there. Okay. Next one, new entrepreneurs and employment opportunities. Entrepreneurs obtain project loans and establish new business houses. அதாவது புதுசாக ஒருத்தர் there is if they want to start a business means அதுக்கும் வந்துட்டு the banks they are providing services, loans and all they are providing for the entrepreneurs. By providing the required credit, banks generate more economic activities அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த மாதிரி லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால நிறைய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ தேர் ப்ரொவைடிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் our 12th chapter, that is functions of commercial banks. So whatever things we have seen on primary functions, secondary functions, electronic banking functions and finally functions in totality. Okay.